and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Mayavatdu bendunu situm kini denave hadaseni petum දඟකල සෙල්ලම් සුළඟේ පාවේ සිතට දැනී පිටගම් යනද එය සිහි වෙනවා හින් සැරේ ඔබ මා අමතක කරලා මායාවක්දු bendunu situm kini denave hadaseni petum
ඒ සිහි වෙනවා හින්සරේ ඔබ මාමතක කරලා මායාවක් දූ බැඳුණු සිතුම් ගිනිදැල්වේ අද සෙනෙහි පැතුම් Rani Serena Promotions and Bertie Ekanayake proudly present Elvis Lives Anniversary Special, the ultimate tribute direct from the USA, starring Bill Cherry, on Friday 29th September 2023 at the Grand on Prince's Mulgrave, featuring a full band show with Replay 6 and Rob Fernanda. 3-course dinner and show. For inquiries, please call 0409 411 359. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in this Ayurvedic segment, we would like to bring you very useful and very timely information with regards to your well-being. Now in Ayurveda, digestion, metabolism and bowel movements take a very prominent place. It is so prominent that digestive fire is called Jatara Agni. That means the biggest fire a human can hold. This is compared to the sun, that the usefulness of the sun for the well-being of the earth. So like that, Jatara Agni is so useful for your well-being. Now everyone has a digestive fire. So it is up to the individual person to maintain this fire, because we need to have a good metabolism at a good rate. If your metabolism is good, then the peristaltic movement, the moving the digested food along your bowels, become regular, which will then the patient will have a good bowel movement. A lot of people think that discharging of bowels just in the morning is sufficient, which is not, because you take 3 meals, breakfast, lunch and dinner. No matter how big or small, you need to have 2 bowel movements per day. So at any given time, there is only 1 meal in your body to process. Again, don't skip your meals, because if you skip your meals, then your stomach lining will get irritated and damaged, because your digestive juices will start secreting, and if there's nothing there to process, then it will hurt the stomach lining. So please don't skip your meals. And once you have a warm glass of water in the morning, you should feel that you need to discharge your bowels, and you should also feel hungry, because that's when your Agni, the digestive fire, will awaken, and it will become optimum at 12 noon, and then it will slowly die down. Comes to the evening, it's time for you to go to sleep. So accordingly, you should have a very soft, warm, succulent breakfast, somewhat wholesome and a bit heavy for lunch, and a very light meal, warm and cooked, for dinner. Porridge, cereal, wheat bix, fantastic. Herbal porridge, even better. And comes to the lunch time, it is important for you to have green vegetables. Green because it will have chlorophyll, which is a detoxifying agent. Now what are the most prevalent greens? The most important greens are Vatakolu, Patolu, Murunga, snake gourd, ridge gourd and bottle gourd.
and Malung. Malung is spinach, kale, silver beet, bok choy, samchoy. Anything but that is cooked, thinly slicing it, sprinkle some water, salt and pepper, and it's ready. It is not. Now this is a common mistake. People think that a salad is good. Salad is good if your digestive fire is good, and also very good if during summer. Why? Because it is raw, lettuce, tomatoes, onion, cucumber, those things. The raw food will, if your digestion is not optimum, then raw food will stay in your tummy and produce gas and ferment, which is not a good scenario to be, which is why then people suffer from gastritis, hyperacidity, GERD, reflux. All these things are the same thing. The metabolism is slow, digestive fire is slow. How can you improve the digestive fire? There's very simple medicine. Firstly, 3 katu churana. 3 katu means 3 pungent khatuka things: black pepper, ginger, long pepper. You can also find 3 katu churana in Indian shops. Take half a teaspoon in the morning, half a teaspoon in the evening. Very good. Improve your fire. If not, you can have some lavan baskare, or mahasankavati to improve. Completely, you can completely reduce and cure digestive disorders, especially hyperacidity, reflux, by Ayurvedic medicine. Maybe 2 months use of the medicine, completely better, off you go the medicine. You don't have to continue to take other allopathic medicine like Nexium, Gaviscon, Pantoprazole, not like day in day out. You take Ayurvedic medicine for at least 1 month, 2 months, depending on the severity of the case, you will get better and you will lead a normal life. It's very important. And regular bowel movements. To improve your bowels, it's important to have Malung. Like I said, kale, silver beet, bok choy, samchoy. Those greens, and drink plenty of water. And make sure that you regulate your bowels once in the morning, once in the evening. If not, it is okay to have a mild laxative that is not habit forming. Senna syrup, a little bit of black raisins, maybe some prune juice, maybe some prunes. Try that. Those are home remedies. If it doesn't work, then have some medicine and make sure you regulate your bowels, because the moment bowel movements take a step back, undigested food is stuck in your body fermenting. That can lead to Mula Roga, which means colitis, ulcerative colitis, hemorrhoids, diverticulitis, very painful conditions. So let's look healthy and regulate our bowels, empty our bowels at least twice. I hope this information is useful, but if you need any further clarification, please don't forget to call us, Sri Lanka Morning Show or Sahanro Ayurvedic Wellness Center. Until we meet again, Aibowan. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda,
Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා වර්ජනයෙන් රෝහල්වල කටයුතු අර්බුදයට. කාදිනන් හිමියන්ගෙන් රජයට දැඩි විරෝධයක්. ලොව සෑම රටක් සමගම රටට වාසි සහගත ගනුදෙනුවලට එළඹීමට සූදානම් බව ජාතික ජනබලවේගය කියයි. පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ බල මණ්ඩලය දිවයින පුරා සියලු රජයේ රෝහල්වල පැය 24ක සංකේත වැඩවර්ජනයක් පැවැත්තුවා. ඒ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය ප්‍රමාද කිරීම, ශ්‍රේණි උසස්වීම් ගැටලුවලට අදාළ චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද කිරීම, නව බඳවා ගැනීම් නවතා දැමීම සහ අසාධාරණ ලෙස විනය ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් වෘත්තීය සමිතිය මර්ධනය කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් 7ක් මුල් කර ගනිමින්. වර්ජනය සඳහා විකිරණ රසායනාගාර සේවා, ඖෂධවේදී හා බෞද්ධ චිකිත්සක, වෘත්තීය චිකිත්සක යන වෘත්තීය සංගම් 5ක් එක් වී තිබුණා. වර්ජනය හේතුවෙන් සියලුම රජයේ රෝහල්වල රෝගී සත්කාරක සේවාවලට එල්ල වූයේ දැඩි බලපෑමක්. වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් පළාත් රෝහල් ඇතුළු සෙසු රෝහල්වල ප්‍රතිකාර කටයුතුද අකර්මණ්‍ය වී තිබුණු බව සඳහන් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මාතෘ, ළමා, පිළිකා සහ වකුගඩු රෝහල්වල වර්ජන ක්‍රියාත්මක නොවූ බව වාර්තා වෙනවා. කොළඹ ජාතික රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා පැවසුවේ පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් ආරම්භ කර ඇති වර්ජනය සාධාරණ බවයි. වර්ජනය නිසා රෝගීන්ට අවශ්‍ය ඖෂධ රජයේ ඔසුසල් වලින් ලබා ගැනීමට පහසුකම් සලසා ඇති බව වැඩබල නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජී විජේසූරිය මහතා අවධාරණය කළා. මෙවැනි විට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ මූලික ගැටලු බොහෝ දුරට විසඳී අවසන් බවත්, අයවැයෙන් අනුමත මුදලට වඩා රුපියල් බිලියන 65ක් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී පෙන්වා දුන්නා. නැත්නම් ස්ට්‍රයික් කියන එක සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අපි දකපු දෙයක්, අලුත් දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඒ සම්බන්ධව පුළුවන් තරම් අපි විසඳුම් හොයාගන්න බල යුතුයි. ඒකට අපි කටයුතු කරනවා. හැබැයි පෙළක් ඒවා තියෙන ඉතින් සාධාරණ නොවන විසඳුම්. අනිත් එක මෙවැනි අවස්ථාවක මේ රට මෙවැනි තත්ත්වයක තියෙනකොට මම හිතනවා ඔබතුමා දකින්නට ඇති ඒකට ජනතාවගේ ලැබපු ප්‍රතිචාරය. ජනතාව කීවේ හැන ගහන්න ඕනේ උන්ට කියලා. මම නම් එහෙම කියන්නේ මොකද මගේ අමාත්‍යාංශයේ වැඩ කරන අයනේ. ඒ නිසා ජනතාවගේ ඒ මතවාදය තමයි රටේ මේ මොහොතේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ආකාරයෙන් හැසිරෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අඩුම ගානේ මේ වගේ යුගයක. නැගෙනහිර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය කඩිනම් කිරීම හරහා රටේ ආර්ථිකයට නව ජීවයක් ලබා දීමට හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියේ ත්‍රිකුණාමලය ගුවන් හමුදා කඳවුරේ පැවති ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කටයුතු රැස්වීමකට එක්වෙමින්. ඉන්දියාවේ සහාය ඇතිව ත්‍රිකුණාමලය ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති, ප්‍රවාහන, වරාය, නාවුක, ගුවන්, කර්මාන්ත මෙන්ම සංචාරක කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ ඉලක්කගත වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළා. දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින රජයේ ඉඩම් සහ මහවැලි ඉඩම් කළමනාකරණය පිළිබඳ මෙහිදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන අතර 2019 සිට 2023 කාල සීමාව තුළ එම ඉඩම් ලබා දීම පිළිබඳ වාර්තාවක් සතියක් තුළ තමා වෙත ලබා දෙන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා නිලධාරීන්ට දැනුම් දෙනු ලැබුවා. අකල ඉලංගේ තමිල් කොංග්‍රසයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගජේන්ද්‍ර පොන්නම්බල මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් පැවැත්වුණා. ඔහු ජාතිවාදයට අනුබල දෙන බවට චෝදනා කරමින්.
පිවිතුරු හෙළවුරුමේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගමන්පිල මහතා ඇතුළු පිරිසක් බම්බලපිටිය රැජින මාවතේ පිහිටි අකල ඉලංගේ තමිල් කොංග්‍රසේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගජේන්ද්‍ර පොන්නම්බල මහතාගේ පෞද්ගලික නිවස වෙත පැමිණියා. එහිදී විරෝධතාවයෙන් නිරත නොවන ලෙසට පොලිසිය විසින් අධිකරණ නියෝගයක්ද ලබාගෙන තිබුණා. මෙහිදී පොලිසිය මැදිහත් වී මන්ත්‍රීවරයාගේ නිවසට මීටර් 20ක් පමණ දුරින් විරෝධතාකරුවන් නවතනු ලැබූ අතර එහි ආරක්ෂාව සඳහා පොලිසිය කැරලි මර්දන ඒකකය, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය හා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවද කැඳවා තිබුණු දක්නට ලැබුණා. පැයකට ආසන්න කාලයක් විරෝධතාවයේ නිරත වී පසුව පිරිස විසිර ගොස් තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යා කරමින් පාලමක් ඉදි කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ ජනතා විමසුමක් පවත්වා ජනතා කැමැත්ත විමසිය යුතු බව අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් පවසනවා. රාගම තේවත්ත ජාතික බැසිරිකාවේ පැවති දේව මෙහෙයකට එක්වෙමින් කාදිනල් හිමියන් අවධාරණය කළේ ඉතිහාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාව තුළ විදේශිකයන්ට පවා දුන්නේ රටේ පාලකින් බවයි. ආගමත් අද දේශපාලනීකරණය වෙන්නයි පටන් අරන් තියෙන්නේ. හුඟක් වෙලාවට දේශපාලන නායකයෝ පල්ලිවල පන්සල්වල ලොකු මංගල්‍යවල ලොකු අවස්ථාවලට මූණ දාලා ඒගොල්ලෝ ඒකෙන් ලකුණු දාගන්න හදනවා. ඡන්ද ව්‍යාපාරය වැඩි කරගන්න. අපේ රට අද වෙනදාට වඩා රෝගී තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. අපේ රටේ පෙරේතකම, කෑදරකම, තණ්හාව, තමන්ට පමණක් හැමදේම අයිති කරගත යුතු කියන චින්තනය මේවාට යට වෙලා මේවාට මිනිසුන්ව වහල් කරලා මේ ක්‍රමවේදය තුල අනිත් අය ගැන හිතන රටක් හැටියට තිබිච්ච මේ ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා අසනීප තත්වයකට පත් කරලා තියෙනවා මේ රටේ නායකයෝ පසුගිය අවුරුදු 75 තුලම. ස්වාභාවික තෙත්බිම් 65ක් ඇතුළත්ව ලෝකයේ ප්‍රධානතම තෙත්බිම් නගරය ලෙස කොළඹ නගරය වාර්තා අතරට පැමිණ ඇති බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සත්ව හා පරිසර දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්මානිත මහාචාර්ය විද්‍යාජෝති සරත් කොටගම මහතා පවසනවා. මෙම අනාවරණය පළමු පියවර ලෙස මෙට්‍රෝ කොලම්බෝ වෙට්ලෑන්ඩ් නැමැති කෘතිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේදී ජනගත කළා. මහාචාර්ය සරත් කොටගම මහතා විසින් කොළඹ ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව තෙත්බිම්වල පාරිසරික විශේෂතා සහ එහි වෙසෙන ජීවී කොටස් මෙන්ම ශාග පද්ධතිය පිළිබඳවද මෙම කෘතියේ සඳහන් කර තිබෙනවා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී ලංකා පක්ෂි විද්‍යා කවය විසින් මෙම කෘතිය දොරට වැඩීම සංවිධානය කර තිබූ අතර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකලපති මහාචාර්ය එච්.ඩී. කරුණාරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක් වුණා. විශ්වවිද්‍යාල සිසු සිසුවියන් වෙත පරිසර විෂයට සමගාමීව සිදු කළ අධ්‍යයන වෙනුවෙන් සහතිකපත් පිරිනැමීමක්ද මෙහිදී සිදු කළා. හුඟක් අය කියනවා ගස් හිටවන්න එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවෙන් පිර කරලා අයින් කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ගහක්යි තෙත්බිමක් උයි සංසන්දනය කෙරුවොත් තෙත්බිමක් ගහකට වඩා මම දල වශයෙන් කියනවා 5 ගුණයක් වැඩියෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික අයින් කරගන්න. ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ මීතේන්. තෙත්බිමෙන් සමහර විට මීතේන් යන්න පුළුවන් තෙත්බිම හරියට යාමනය කරගත්තේ නැත්තම්. මොකද ඒක වගුරු වෙන්න ඇරියොත් සමහර විට මීතේන් ප්‍රමාණය වැඩියෙන් යන්න පුළුවන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්න අවශ්‍ය කරන ඒ හරිත ශාක පසුතලයේ නොතිබුණොත්. ඒ හින්දා මෙතන අපි තෙත්බිමක් කියන එක හුදෙක් වගුරක් කියන හැටියට සලකන්න නරකයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 72 වැනි සංවත්සර උත්සවය කොළඹදී පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති අතර දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පිහිටි ප්‍රධාන පෙළේ හෝටලයකදී එම සංවත්සරය උත්සවය පැවැත්වීමට නියමිත බවයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් MP දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසන පරිදි මෙවර සංවත්සරය කුරුණෑගල හෙට්ටිපොළදී පැවැත්වීමට මීට පෙර සූදානම් කර තිබුණද නිමා සිරිපාල්ද සිල්වා මහින්ද අමරවීර වැනි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ අමාත්‍යවරුන්ගේ මැදිහත්වීම අනුව එම සංවත්සරය කොළඹදී පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීමට තීරණයගෙන තිබෙනවා. දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන රාමුව තුළ ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පවසනවා. එමෙන්ම දේශපාලනය තුළ පක්ෂ දේශපාලනය තිබිය යුතු බවත් එහිදී මන්ත්‍රීවරුන් පැවසුවා. අපි පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ හැටියට ඉතින් ඊළඟ
මේ මැතිවරණ වලට සූදානම් වෙන්න එපා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික කටයුතු කරනවා. ඉතින් ලොකු උනන්දුවක් තිබ්බා අපේ ආපු මැති ඇමතිවරුන්ගෙත් ඒ වගේම മന്ത്രിවරුන්ගෙත් ඒ වගේම අපේ සංවිධායකයන්ගෙත් විශාල උනන්දුවක් දැක්කා. මුළු දිස්ත්‍රික්කෙම එකතු කරලා ලොකු ඒවා කරලා රටට පෙන්නුවට බිමටම බහලා ආසන මට්ටමේ ජනහම මාලාවක් කළේ පොහොට්ටුවේ අපි විතරයි. දැන් මේ වැඩපිළිවෙල අපි එළඹෙන සතියන්ත දෙකේදී අවසන් කරනවා. ඉන් අනතුරුව අපි එතනිනුත් පහලට බිම් මට්ටමේ ගමේ ශාඛා සමිති ජාලයේ ප්‍රතිබල ගැන්වීම පටන් ගන්නවා. ඒ පිළිබඳ පූර්ව සාකච්ඡාව තමයි අද බැසල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දිස්ත්‍රික් ප්‍රධානීන් කැඳවලා අද නෙළුමාවතේදී කතා කරන්නේ. අපි පක්ෂයක් හැටියට අපේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කොහොමද? තව ශක්තිමත් කරන්නේ කොහොමද? ඒ කරුණු තමයි කතා කරේ බොහොම පැහැදිලිව. මේ දවස්වල බොහෝ දුරටම කතා වෙන අමාත්‍යවරයා ඔබතුමා ඒක ගැන ආණ්ඩුවක් විදිහට මුණ දෙන්නේ මොනවා හරි එහෙම කතා කරාද මොකද කියලා? අයි මේ මොනවද මේ කරන්නේ හරියට වැඩේ කරන්නේවත් නැද්ද කියලා අඩු ගන්න බැසිල් මහත්තයා ඇහුවේ නැද්ද මොකක්ද ඇහුවේ නැද්ද? නෑ එහෙම අහන්න තත්ත්වයක් නෑ. මොකද ඒක ඔබතුමා මේ මතවාදය ඉදිරිපත් කරන්නේ විපක්ෂය විසින් ගෙනෙන මතවාදයනේ. ආණ්ඩු පක්ෂයේ මතවාදයක් නෑ. ලොව සෑම රටක් සමගම යහපත් සහ රටට වාසි සහගත ගනුදෙනුවලට එළඹීමට සූදානම් බව ජාතික ජනබලවේගය පවසනවා. එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පැවසුවේ ඉන්දියාව සමගින් වැඩි සැලකිල්ලක් සහ අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීමට සූදානම් බවයි. හැබැයි දා අත්සන් කරපු අවපුතා ගිවිසුම මොකද්ද? මුදල් ඒකකයෙන් ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර සබඳතාවයක් ගොඩනගනවා. ඊළඟ ගොඩබිම පාලම මුහුද මඩ කලපුවෙන් ත්‍රිකුණාමලෙන් පටන් ගන්න ෆෙරි සර්විස් එක ගුවන මඩ කලපුවෙන් ත්‍රිකුණාමලෙන් චෙන්නයි දක්වා පටන් ගන්න ගුවන් ගමන සේවය අරාබද්ධ කරනවා. ඊළඟ සංස්කෘතිකම වශයෙන් ජනතාව අතර සබඳතාවයෙන් යෝජනා කරනවා. කරුණු පහ. ඉන්දියාව සමග විදුලි රැහැන් පද්ධතියෙන් ඒකාබද්ධ කරනවා. ඉන්දියාව සමග තෙල් සහ ගෑස් නල පද්ධතියෙන් ඒකාබද්ධ කරනවා. ඉන්දියාව සමග මුදල් ඒකකයෙන් ඒකාබද්ධ කරනවා. ඉන්දියාව සමග ගුවනින් මුහුදෙන් ගොඩබිමින් ඒකාබද්ධ කරනවා. ඉන්දියාව සමග සංස්කෘතික වශයෙන් ජනතාව ඒකාබද්ධ කරනවා. 1848ට වඩා වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? එනිසා එදා වගේම අපිට යලි අපේ ස්වාධිපත්‍ය අපේ නිදහස පිළිබඳව නව පන්නේ අරගලයක් අපි ඉදිරිපිට තිබෙනවා. 2022 වසරේදී ඔස්ට්‍රේලියාවේ පැවති 20/20 ක්‍රිකට් තරගාවලිය නැරඹීම සඳහා ක්‍රිකට් විධායක කමිටු සමාජිකින් 14 දෙනෙකු රුපියල් 6,76,93,679ක මුදලක් වියදම් කර තිබෙන බව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවා. ක්‍රීඩා ඇමති රොෂාන් රණසිංහ මහතාගේ ඉල්ලීමකට කෙරුණු විගණනයේ වාර්තාවට අනුව මේ කරුණු හෙළිදරව් වී තිබෙන බවද මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවා. මේ වගේ මුදලක් මේ රටේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා තමන්ගේ පෞද්ගලික පාවිච්චියට ගන්න හිරිකිතයක් නැත්තම් මේ මිනිස්සු මේ රටේ ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන මේ රටේ ක්‍රිකට් හදන්න අබමල් රේණුවකවත් හැඟීමක් නැහැ කියන කාරණාව මම මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරනවා. හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ විනිසුරු කේටි චිත්‍රසිරි මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කරනු ලැබුවා. ක්‍රිකට් ව්‍යවස්ථා මේ රටේ ප්‍රධානම ක්‍රීඩාව වෙච්ච ක්‍රිකට් කොහොමද නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනල්ලා ඒ ව්‍යවස්ථාව පනතකින් සම්මත කරන්නේ. මේ 225ම සහයෝගය අවශ්‍ය වෙන. මෙය තවදුරටත් සාකච්ඡා කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමුවන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843.
Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Sigiriya. Wannabe archaeologists need to put Sigiriya on their list of must-see places in Sri Lanka. This ancient city is built on a steep slope, topped by a plateau almost 600 feet high. This plateau is known as Lion's Rock, and it oversees the jungles below. The ancient rock fortress dates back to the 3rd century BC when it was a monastery. It was later turned into a royal residence. Access to the site is through staircases and rooms emanating from the lion's mouth. You'll also see ponds, gardens, and fountains. Locals consider the site the 8th wonder of the world. Good morning, everyone. Thank you for joining us again for another episode of Brain Health for All. We had a couple of questions asking nitty-gritty about Fragile X tremor ataxia syndrome or FXTAS. Last time we discussed that this is linked to X chromosome. The way that it works, chromosomes contain what are known as genes. All of our features, the way that we behave, the way that our skin color, the ears, eyes, the shape, all these things are decided by genes. Genes are like building blocks. These genes produce what are known as proteins. Proteins responsible for most of the structure in our body and most of the function in our body. There is a unique way that genes operate. Within the genetic code, there are base pairs or 3 base pairs that is responsible for one of the building block of protein, which is known as amino acid. These the genes are known as triplets. In Fragile X tremor ataxia syndrome, what happened is we have more than what we require when it comes to
a particular triplet of these genes. I would like you to look at the picture or the image on the screen. As you can see, on the left hand side you have the normal process of these triplets, whereas on the right hand side you have increasing number of these triplets. If the number of triplets are higher than usual, say for an example, if the normal is 50, if you are born or if you developed 50 to 70 or 70 to 100 or more than 100, you get most of the features that I explained or described last week, such as shaking, memory impairment, off balance feeling, etc. Recently it came to our observation that when we take images of the brain or pictures of the brain, in particular MRI scans, there are specific white patches in specific areas, in particular in the context of females with Fragile X tremor ataxia syndrome triplet repeats, depending on the number of triplet repeats. We also had a question last week asking how do you treat this condition. Unfortunately, at this point of time, we don't have a specific treatment, but you can still manage most of the symptoms with the multidisciplinary team approach. And as I said, our ongoing research in this field is directed to understanding this disorder, in particular in Sri Lankan or the European ethnic communities, to see whether we can find solutions to these disorders. In Brain Health for All segment, we always talk about how we can extract the best brain function out of our brain, irrespective of the fact whether we have a brain disorder or not. So part of this journey is raising awareness of this disorder among normal people, raising awareness of these disorders among doctors, medical students, neurologists and neurologists in training, and other allied health colleagues and nursing colleagues, and also doing research and finding novel treatments so that we can put an end to these disorders. We thank you for joining us with Brain Health for All segment regularly, and thank you for your encouraging emails and feedback also. And if you have further ideas of how we can improve Brain Health for All segment so that we can help you to extract best out of your brain so that you can enjoy humanity as best as possible, we very much look forward to reading them. Stay safe, stay well, take care. Good morning, everyone. Today we bring to you another episode on our Fascinating World of Birds segment. Joining with me is our very own bird enthusiast, Chanith Vijayratna. Welcome, Chanith. Thank you for having me again. So, Chanith, in our previous episodes, we've discussed many bird species, including the white-faced heron and the bowerbird. What species will you be discussing with us today? Well, today we'll be discussing one of my favorite groups of birds, the albatrosses. These are a group of birds that spend their lives almost entirely at sea. They're called tube nosers because they have this special feature where, since they spend their lives at sea, they need to drink seawater, so they can purify the seawater that they drink, and then they excrete the sort of salty exudate of that via a special pore in their nostrils. That's such a remarkable fact, and I've also read that albatrosses have the largest wingspan of any bird. Is that true? Well, yes, the wandering albatross, the largest of the albatrosses, has a massive wingspan, but there are smaller varieties of albatross as well. The thing I like the most about albatrosses is they have a very graceful manner of flying. They sort of almost look like they're not moving their wings at all, just sort of gliding across the waves. It's remarkable to see. And what about their feeding habits? Are you able to elaborate on that for us? So to my understanding, they eat fish and various aquatic invertebrates, which they get for, well, they might pick it up off the surface, they might submerge themselves briefly, but I don't know too much about their feeding habits, to be honest with you.
And in Melbourne, if an avid bird watcher is keen on spotting one of these birds, whereabouts would they find them? So there are two main options to see albatrosses, or indeed any sort of seabird. The first option is to take what's called a pelagic, which is a boat trip that goes out usually from Port Fairy or Portland, so not exactly Melbourne, towards the edge of the continental shelf to where the seabirds gather in their best numbers. And then that's the only way to see some sorts of seabirds reliably. The other option, which is more reasonable for most people, is what's called sea watching, particularly from some points down at the tip of the Bellarine Peninsula, such as Black Rocks or Barwon Heads, or on the Mornington, such as Cape Shank. On a day when the wind's blowing up from the south, albatrosses, usually the smaller ones, can be seen quite close to shore. You need a good pair of binoculars to get the best views, but it's well worth doing, because it's an amazing sight getting to spot one from land. It's a very rewarding thing. I bet, and it would be quite memorable too. Yes, absolutely. Is there a particular period during the year that someone would be able to spot these birds, or are they available throughout the year? So it depends on the species of albatross. The commonest albatross in our waters is arguably the shy albatross, which is present pretty much throughout the year. However, there are other species of albatross, such as the black-browed albatross, that only come up in the winter. Additionally, when you sea watch, you want the wind to be blowing up from the south so that the birds get pushed inland. Well, not inland, but towards the land. And so, obviously, a southerly wind, periods where it's just gusting from the south, they happen a lot more in winter. Well, Chani, thank you for sharing that information with us. I'm sure it'll be very helpful to our viewers at home who are keen on spotting the albatross in Melbourne. Thank you. That brings us to the end of our program today. Thank you for watching and see you next time. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843.
Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. The years of high school during VCE can be recognised as one of the most important, yet the most stressful years of a student's life. Today's guest has excelled in her studies and is now studying a Bachelor of Medicine and Surgery at James Cook University. She is also a recipient of the Profound Premier's VCE Award. I'm honoured to welcome Dhenuri Gunaratna to share her story with us today. Welcome, Dhenuri. Thank you, Sierra. So Dhenuri, are you able to touch on your personal VC experience with us today? Yeah, so VC, obviously, it was, like you said, one of the hard, like, it's not very hard. But honestly, like, looking back, it also was like the two most memorable years, I think, especially Year 12. Year 12 was such an enjoyable year for me because there were so many events, like things like formal, and I was a Year 12 captain, so I helped organize those kind of things, and it was really fun and stressful, I might add, but it was really fun, and you know, everyone came together in that year, and it was a good experience. That's amazing. It sounds like you were very involved with both the non-academic and academic side of school life. Yeah. So with choosing subjects, it's a fundamental part of a student's life in VCE. What type of advice would you give to future VCE students who are currently choosing their subjects right now? Yeah, so I've definitely heard the rumour that the strategy is to pick subjects at scale, but I definitely think that is not the strategy that people should go with, because honestly you should play to your strengths, and because you're going to be doing the subjects as you would know, like you're doing that subject the whole year and we'll have to study it a lot, and doing a subject just for the scaling is not worth it. In my experience personally, I had like that 6 spot of my subject and I didn't know what to do, and I was like, oh, I could pick something that could scale, but then I looked back at what my strengths were and I knew it was like, you know, numerical, like maths things, and so I chose accounting, and then in the end it was like my best performing. So that's definitely what I recommend for students who are going to enter VCE. That's amazing, and congratulations once again on your brilliant study score for accounting. Thank you. Now, you mentioned that you were also involved in leadership activities. How did you balance being involved in this while excelling in your studies? I think for me, the most important thing was knowing that I wasn't doing the leadership by myself. Like, I had a whole team, I had another, like a co-captain, and when it was hard, when I would be, you know, overwhelmed with work, I'd like definitely turn to them. And also teachers, like they are there to help, like they're not just there to sit by. And also I'd like, you know, talk with my parents, because sometimes just telling them everything and like ranting it all out will really help me, because they'd tell me what to do and like to calm down because it's not too serious, and that's how I managed it. Also just like being good with time management is good, like scheduling things, and I'd often schedule in the meeting so that I wouldn't be, you know, overbooking myself or whatever with study and then meetings and things like that. But it was just time management. With scheduling the meetings, what type of, did you use any apps or Google Calendars for
Yeah, I just used Google Sheets actually, and then there's like a timetable thing, and you can format it to however you want. And so I just schedule my entire day basically sometimes, and I'd even schedule in breaks, so I'd know and I'd feel accomplished when I'd do a break, because that's something like any VC student I know will often neglect. But yeah, it's really important, and with that, like your day's structured and you know what you're gonna accomplish by the end. That's an amazing level of discipline, Dennery. You also mentioned the importance of community. Are you involved with any community activities yourself? Yeah, so before VC especially, I was really involved in music. So I played violin, piano, and also I sung a lot, like Western and Eastern music. And honestly, it was really good because, you know, getting hobbies and things like that, and like, you know, putting your time into something other than academics is so important. In my opinion, and I did obviously in like year 12 cut it down a little just because it was very intense, so I did that, and also I participate in things with my temple in like the neighborhood, so I'd like help with volunteering and things like that. Obviously again I cut down a little before VC, but I did really like helping because, you know, that sense of community that you mentioned is really there in the temple, and it just reminds you of who you are. And yeah, helps you do something greater than just focusing on school. Yeah, of course. And I think that giving back to the community as well, it must be such a rewarding feeling as well. Oh yeah, of course. And now I'd like to talk about some exciting stuff, like your recent award, the Premier's VC Award. Congratulations on that. Thank you so much. Would you like to explain to us a bit about that? What the award is and what you got it for? Yeah, so the Premier's Award is basically it's given to the students that achieve the highest marks for that particular subject. So there were a couple for accounting, but I received the award for accounting, which means that in the state, like I scored the highest. Congratulations. Thank you. But yeah, the award, it was amazing to be part of such a ceremony because just watching everyone walk up and then on it, like sometimes a subject that I found so challenging, I'd see someone scoring a Premier's Award for it, and it was just amazing and so inspiring to see people like that and to just even talk to them and what their experience was like. It was so amazing, and just seeing some people got like numerous awards, and it's just amazing to see what the type of people like in our community is like, and also just getting recognized, like putting some hard work and getting recognized, so that was also like really rewarding. I completely agree with you there. The talent of our young people in our community is absolutely mind-blowing, and it's very promising for the future. Yeah, definitely. One more question then, Ari. What are your personal long-term goals for the future? So right now, since I'm doing uni and completing the degree for medicine, my plan is to try and finish that as quick as I can, and then, you know, like I'm not too sure what I want to do. Yeah, but hopefully I will figure it out as I complete the degree, and I want to make sure that I keep motivated to finishing the degree because I've heard it's very challenging. So yeah, my biggest goal is for that, but then to also continue helping other VCE students through like just tutoring or like just advice. Yeah, I want to keep doing that just because it's like sad to see how many students are like so burnt out just talking to people, and I want to like help and be like, you need to take breaks and make sure that year 12 is like one of the best years. Of course. Well, Dennery, you are an inspiration to all of our young people in the community. Thank you so much for joining with us and sharing your story with us and our viewers at home today. Thank you so much, Theodore, for your time.
pray for you, Sri Lankan.